That's having Guinness. Nipe shtundu. Nimeanswer na all voices. Kuna ngana tenor 1, tenor 2, bass 1, bass 2, alto, barito. Mimi nilikuwa barito, hizo ndo madem, alto, barito. Mimi nilikuwa tenor 2. Mlikuwa na tenors pia nyinyi, madem walikuwa na tenor. Bass ndo amnanga. But kuna kuaga kaka lala. Kuna bass. Kaka inkalala neza kwa bass. Kulikuwa na hii the first soprano. I was not there. I couldn't get that squeaky. Mi pia soprano. Form 1 I was in tenor 1. Nilikuwa na squeak as fuck. So I went to tenor 2. I told you I auditioned for choir. And then for some reason I just felt like Music Fest is like ratchet. Not even that way. I just used to feel like, can I balance? Which I blamed my school system partially for like discouraging. Why do they discourage na wako na hizo co-curricular? Why do teachers actively discourage? Mamodi kwa tuna muji wanangatu wako uptight. Washa form notion that ati mtu wako drama choir when ni crook already. Uko neo notion of which ni muitanga stereotyping. Is what I was saying yesterday. Me, I have a problem with stereotyping, profiling. I don't think even it's more stereotyping than sorry. Why, excuse me, Ibadans. I don't think ni more of stereotyping than it is a matter of they don't understand what it means. They don't understand a school system. You know what I mean? Like, for example, what I'm saying is, by all means, na compare na Maju. Maju, you have to be in a co-curricular something. Yeah, if it's a science club, if it's sports, if it's glee club. Glee choir. It's not like shunned up out na it's part of a curriculum. Unajua ingekuwa ikitu si part of curriculum ya shule. So nani get? Yeah. Like the Ministry of Education has set out terms to have these activities. So schools should be in the same breath embracing. Because mimi naona ni kama hata kituka drama ingesaidia wase wengi kwa do literature. Ingewasaidia sana kuelewa. Yeah, it builds you outside academics because there is life outside that. Na pia they coexist. That's what I'm saying. They're supposed to coexist. Kuna venye zinasaidiana. Yes. Kuna venye zinasaidiana because mimi nilikuwa understand literature na Kiswahili na mambo ya mashairi. Nilikuwa understand better kwa sababu nimedu choral verse, nimedu play, nimedu hizi vitu narrative. So hizi stylistic devices nilikuwa nazirada sana. Teke hata si mimi peke yangu, wase wa drama kwa wanapita English wengi. History cramming. History na CRE hizi tu notes kwa nataka cramming. Mtu anaweza cram a whole script, anaweza cram shit. Mtu anaangalia hivi mpaka unaweza kuwa na photographic memory because mimi kwa tumeangalia kitu kwa business studies nini because you only have to get 4 points kwa business studies, ndio? And pay it gives you unajua mind I working in isolation. Yeah. I don't believe that to be true. That's why maybe unapatanga pia environments za job zinaending up kwa toxic. There's really not much non-work stuff that goes on. So unanielewa? Like if there was non-work stuff like family day, which is actual family day, wachana na team building yenye wase wanaifanya ikwe ratchet. You bring your CG who to work day, your son to work, your daughter to work. Yes, or maybe your boss invites you to his house for dinner. Yeah. It is work, but it's introducing another aspect of non-work. It's like no work at work. Having a sports day. Nikiko stress job na tulikuwa kwako na jogo kwa na mtoi nini. Yeah, I know more about you. Una check, it's easier for me to relate. Unajua sometimes I say maybe ati HR ni motherfucker nini. But you don't understand there is a person behind this role. Hiyo ndo pia na HR pia understand. Yes, equally ni mutual. Hivyo ndo nasema pia shule ilikuwa. The minute unashan mse from doing easy extracurricular, there's a part of them that does not get to come out. Jota hasa alikuwa timachopi au engaged in anything nini walikuwa mbaya socially. Yeah. These people who are bookworms
walikuwa mbaya. Most socially... of them walikuwa CU na mimi na feel walikuwa CU because they used to feel. Now you can correct me in the comments. Mungu anawasaidia wapite. One, Mungu anawasaidia wapite and two, it's like a consolation of how you are. Unani understand? It's like you are trying to like explain why you are like that. Unajifitinisha, yani unajiambia ati if you're into this saved manenos na kwenda service, kwenda devotion, it's your something to do that is outside already the actual socialization. It feels like co-curricular to you. When in real sense, yes, that's not co-curricular. So yeah, that's what I'm saying. I don't know why parents shun it, teachers shun it. I make sense. Maybe pia hawako understand education. Ndio maana jana niliona Post America amemake shule fulani literally wamefanya bash na masoda. Walimu wanakula because KCSE is finished. Yeah. Like I get maybe baka ina feel ka bondage. Hata mimi nakuwa feel ka tumetoka bondage na nilikuwa feel ka Israelite. Nika nimefika Canaan, nika nimemaliza this shit. It's like alafu hiyo kukosa co-curricular, do you think it's part of the reason most of us now tunakuanga sheepish? You have literally nothing to do after high school. Yeah. You know you have literally nothing to do. Because brain yako ekutrainiwa kukua vile usemanga solution oriented at times. Yes. Or kufikiria tu out of outside the box, like, to the normal. Like kuacha kuona tu shida kama Mwafrika. Shida yako ni nini? Ni juko condition kuonanga shida. Because malume umetokea ni shida tupu tu. Because basically it brings in what you are saying again, scarcity mentality. Yeah. It brings in that. Yeah. Because hata ukiona mtu mwenye kama nilikuwa kwambia mimi umeona mtu akiona nikitembea labda nimeamua kutembea from Allsops to somewhere or even from town, sometimes unataka kutembea kwani ama pango umetoka kuchukua veve nataka kutembea. Pia mimi unataka tu kutembea. Mtu anakuona kama hauna doa ya mat. Si ati sina doa ya mat, nataka tu kutembea. But wewe juu ya scarcity mentality na ujui minimalism, ujui hizi vitu uko kwa consumerism. Yeah. Anything that's advertised uko ready to try. New Red Bull, new nini. Sikufault ni good when you try, but at a point you need to actually have some things that you are grounded on or you have a stand on. Like unasema mimi siwezi, mimi sitaki hivyo. Mimi siwezi fanya hivyo or mimi sitaki na ni sawa. Sasa tujue uwezi ama utaki una feel like uko na upungufu. Si upungufu, sije feel ni upungufu. Kama mtu anaweza kuona ukitembea afikira ni upungufu. Maybe umeamua kutembea tu juu. It's what makes sense. Because wase waangalia hii side ya kukua na less wanaona kama it's what you should run away from until you have too much and you're still searching. Na ujui una search for what? There's like no end. It's the whole money situation that is being created and ka knowledge tu umesema shule. We got too much knowledge na tujui natusaidia aje mingi ya hizo vitu. Chemistry nini hiyo feeling wana feel watu wanaanza shule ni hiyo wenye umekuwa burdened for long, like but you don't know why you're burdened. Doesn't even make sense to you why you're burdened. That it's true, it affects us. Tunaanza kuwa sheepish juu hata ukitaka kudu out of the norm watu wanakuangalia like unadu uko sure even ndo nasema like, ukiambia mtu I want to homeschool my kid anakuambia socially atakuwa sawa. Wewe mbona umeshaanza unasema mbona Afrika utaka kutoa kitu tu problem before ta kutry because umefunzwa problematic thinking. Yes, that's what I'm calling it, thinking, which is closely related to your scarcity. Like ndo nakwambia most people agree shule ikuwa saidie hivyo sana, si ndio? Then why not do it different? Why do we allow ourselves to get stuck in that complaining? Yes. Most tiring. Most people agree or most people know or even have wazee wenye unajua grandfather yako, uncle yako mwenye ni mzee walimaliza job au na kuchukua sijui pesa ya wazee. Mbona you need pesa ya wazee? Jiulize. Kama bado wewe unatafuta pesa saa hii, sio maana ukiwa mzee bado utakwenda hiyo pesa. Yeah, thank you. Kwa nini tuko hapa utafuta pesa? We should have that money conversation. It's true what you asked in the other day, right? Nikikwambia nilikuwa nasikia watu wengine akisema you can't have kids ka huna do. But I'm like
when is that point yenye ni enough? Because I've never seen anyone at that point. Yes. Now the only person you find at that point ni mtu ameamua kuembrace minimalism. Yes. Zia una mtu rich mwenye amefikia point. Amekwambia ati ni enough. Juzi tumeona ile video ya Sare, ile video akisijiji nake. Anaitwa Nellis anafanyanga football content. He's British and UK. Yeah, on YouTube. Then there's a challenge he did ya kutaka kwa rich people's houses akiuliza kana za watch game now hiyo usiku. First day akakataa. Akaenda kusaka alizana a sort of rich neighborhood. Then akaenda kwa the richest neighborhood in UK. Tutasema Surrey. It was Surrey. SURREY. Uko watu nishikwa mansion, msee unanoka anakuongelesha huko kwa gate kwa ile speaker phone ile fulani. Unanipata? As in sisi kufila ase wamefika mwisho. Like kwa msalimu acha ingie. Nilikwambia mimi naweza tell umse uanga peke yake most of the time. Of which he told them honestly. Aliwaambia yeye ni mtu lonely sana. The more you go, Asake been saying this, ni vile tu watu wanadhani ni vibes, ni muziki ya vibes. The higher you go, especially financially, the more watu around you wanaanza kutaka vitu. Yeah. Do you know now that is what we are associating as in you ndo kitu tuna associate wealth with finances. Inafanywa ikaini kama finances ni everything. Like kama sahi ati ukiwa familia yenu wende uko poa it's like they lose sight of you. Wanaanza kuona this moneyed up person. Wanaanza sasa kuona niko na hii shida acha ni hit up Franco. Niko na hii acha it becomes transactional. Yes. Because you have it. Actually, and they don't. Actually the world has become transactional. Yeah, so we've allowed it to be transactional. Na semati there's no way back. There is a way back because hizi tumejiekelea. Mimi na feel tumejiekelea hizi vitu. Tumejiekelea like do you need to drink that energy drink daily and it's 200 shillings? Do you need? Nini unakula? Sijui. Amefinyilia tu hapo but anyway. Mbona ngao watu wamepoteza tu na Mungu. So is life. Hivyo tu vile wako like always guide kabisa. Ndio maana hadi nimeelewa why Muslims they don't believe in insurance. Because what's that? Why are you protecting yourself from nature? From what? Not even nature. The unknown. Yeah. So you want to insure yourself for when you get sick? Yeah. That's a scam. But as I was saying, womse aliwaambia hivyo, aliwaambia the problem with kuget do hivyo ni uko tu solo masa mob. Ndio maana hata alikomuza monument wacha tuingie actually umetutrust tu. Unapata hao kwa na believe pia hao. Like that just happened. Unapata? So nani mama sana. It's like we gotta even pause now because the dogs. Yeah. Audience are due to resume. But tuko tumepause. Snai amefika, amejoin podcast Mama Sana. Yeah, we did let the dogs big breathe. Big up Sana. It's so big up Sana. Big up Sana. In the house. Sana, hi Sana. Hi. Sana is drinking her juice there. Chill. I'm chill. Sana has never attended a live pod. Bado hajafika hiyo age. King ndo alifika age. Like right now. Tukipod. Hajawahi kuwa hapa. Amewai? Yeah. Amewai. She's been here. Kwani where was I? Doing other things. For long, tumepod side 2 years. Where was I? You are here. Ulikuwa hapa tu but King ndo alikuwa of age akikama hapa hivi. How old is King? Sasa sijui. He's like 6. Yeah. Okay. That's good age. Jubobo na Sana they're like age mates. Cognitive. But anyway, as you were saying, money. Yeah? People don't know e-game ya numbers ni an ending. Sijui mbona. Hiyo kitu ni weird. Na mimi naweza sema assessment yangu ni it comes from us kusahau human interaction ni human interaction tu. Haifai kukuwa ati ni jueni nani ama ni jumini nani. Or based on anything at all.
like mtu wa mkoko, azini mtu kwanza. Everyone ni mtu kwanza. Na ukika mtu kwanza kwa spectrum, mtu kwanza anidingi vitu mob. Me I'd say there's that, but then there's to the nature of capitalism. Unajua watu wa understanding demand and supply ni forces zinawaka pamoja. Capitalism ilikuwa meant to create scarce. Not everyone can have access. Scarcity mentality. That is what now ina create your chain. And then it's making all of us hustle. That's now makes it about that. It was a mentality. The same way Bob alikuwa semanga slavery ilikuwa mentality. Scarcity mentality. Because before it was about that, like na imagine before the industrial revolution. Yeah, wacha tuseme hivyo. Kabisa completely. When people walikuwa na bado wako before kwa something like a job, communal setting was created. Ati unaenda kufanya kazi ya msee. Hata basi kwa sababu kazi yako huko unaita employment, huko unaita family business. Let's go way back to the kings and queens periods. Ni mtu makata kuwork in the king's court. Yeah. Yo kuwork. Your aspect ya kuwork for privilege and what can I call it? Like kwa held high in society came with that. Like mtu wako akiwa kwa King's Court, unajua anapata either favors, better treatment, your family, it trickles down to your family. So ni hiyo tu watu wanatafuta. So the question is does the human need that? Do you really need that? As in GSS poor, because watu wengi wingia kwa hizo ma King's Court, kwa hizi tukionanga hizi ma stories za kina Marco Polo nani, unaonanga they get into so much it riddles you even more, so much trouble. Because even before your kinship system, ni just part of capitalism. Tukiangalia kama wase walikuwa naishi ka Vikings, it's not about what you have, it's what you can do. That's what it should be about. That is what it should have stuck to. But so unaona kukakamio period ya mawo ikakuwa ni who is better than, who can do this better than. You wanna sit with us? You're welcome. Yeah. Sit. You're ni medieval. Let's sit here. Okay, you don't want? Okay. Yes. So, hii system ili introduce you and onasema ya you have to work for something. As in lazima ukue like when war came. Actually, I have the perfect I've remembered something you have a problem with. Guinness World Records. Oh God. Yo uliuliza kila saa. Mbona watu wana have to do all this to make a record? Mbona it happen to naturally? Mbona tu watu wasi break record naturally? Mbona tu wasi break record naturally? Mimi nilisha question watu wa natural breaking of records. Hii mambo ya kupika imebreakiwa mara ngapi? That's what I'm saying. It's not even a world record anymore. A world record should be broken once. Shidake ni why should you set up and channel funds an resources for that. Like imagine ana break record, mbona yeye ana take time ya ku break record? Is that what you're doing in life? What's wrong with you? Ni kama you should break a record while being you. Yes, unaona in Olympics. It should be a natural phenomenon. Not that it's being aimed at. Yes. Uwezi niambia ati Snyder at you broken the record because you made 1200 chapatis. Maybe kuna mse by the daily in his making chapatis. You break your record. Hata 1500 even if it's his job. Kwanza hii Kenya chapo za barabara watu wana make mingi sana. Ndo set world record ya marathon. Do you think ati Kipchoge akianza race anasemanga lazima nikimbie na 2 hours? Like you can't ati set the record then condition mwili yake na ni kitu yenye akiacha kufanya anashindwa kudu Kenya na kudu. Nata breaking you're very right. Yotaka tu kukimbia race amalize. That's the what they are into. Akwangi hapo ku break record. If it happens like I broke the record, nice. That's a plus. Because you see ukisema mtu ni the tallest man in the world, he didn't do anything to be the tallest. Kama umse wa Kenya. Umse wa Kenya ujitu. Goliath. Anaitwaje jitu? Goliath Gen Z Goliath. Kuna bungo Magoliath the Gen Z. Mimi nilisema Guinness wafa kuja apewa mse record. Kwani ni wawili? Yeah, they're like brothers or something. But they should be given the record as twins.
or just being gigantic. Yeah, they should measure them and see. Gigantic. Yeah. People. I can just imagine mtu vile anakaa. But even ndo nasema before hii system ya kuaya Rihanna, I don't think capitalism ilikuwa ina matter hivyo sana. Work for your work. Because kama hata huku Africa tu tuirudishe back to Africa, kila mtu alikuwa na role kwa community. Kanyi ni farmers. Like work. It just felt like your livelihood, like it's part of your life. It's what you do. Yeah, wewe kani wa mahindi, hiyo ndo life yako. Tunajuanga nyi farm na mnaleta mahindi saa ya harvest. Nyi mtaleta mahindi. It's what you are saying. Yes. Kama familia yenu you are good blacksmiths. Your value. Yes. Yeah. Hamna hiyo ati si competition. Yeah. Ati sasa we blacksmith yako tutai-rate up to here. Yeah, wase wengine ni normal up to here. It was not about that. But sasa hii system tu hata ya makings, ya Brit, ya whoever started it, ya Europe and everything. Hiyo kusema ati sisi ndo tuko in charge. Nyi mnafaa kujanga mtu wa peace, mfanye, that's nonsense. The problem started there. Yeah, when some sasa people kila mtu anakuwa more na prestigious, a ladder to climb. Because na feel African kinship system ikoga hivyo. Yeah, it was not about that. It was sophisticated. It was not that the cabinet is so big that you people have to feed the cabinet, the council of elders, see the nani. Because inatofauti mpaka saizi ona ama MP vile ni wengi na wadusha. Hapo wanajifanyanga tu. Hiyo ndo kazi yao kujifanya na kutumia pesa. Show me. Napeze huko. You're celebrating peke yako. Excited akona mgeni. Okay guys. Shubi. Kwangi na wageni. Bye sana. Okay. But yes, una get tunasema mkisha create ukubwa sasa kuna kwa na levels. Yeah. Na ni human nature kila mtu kutaka sasa kukua hapo. Aya tukaendelea hivyo wakakuja wakatuambia barter trade sai make sense. Hadi wakatuambia disadvantages ati ilikuwa kumeasure value. Hizi vitu ni theoretic. They were not participating in barter trade. Hawa wangejua aje. Measure value, how will I know what I'm exchanging for? It was need based. Yes, it was need based. It was not meant to ati kulikuwa na value ilikuwa according to need. Si quantity. Aunge quantify. Yes. If I genuinely need metal ore, na woko na maize, that's what I'm taking. Yes. That if is what it was. If I genuinely need a cow and you have beans or you have because some other what thing. do I do? It's need based. Yeah, nachukua chicken nikupe ngombe moja niko na ngombe mob. Hiyo moja itani hat. So it means the only point we had to meet at is okay, mimi niko na beans nataka ngombe. Mimi niko na ngombe nataka beans. If that transaction ime click out, we are trading. Yes. See quantity, the bags of beans should measure the cow you're getting. Kama ni kadogo mnajua ni how many. Kama ni mwanamke mwenye ni mkubwa kwa sababu it depends. Yes, now you can get into the agreements. But sasa unaona vile colonialist walikam wakaanza kutuletea hiyo system yao ni industrialization. Tunaweza ita industrialization or I don't know, like your system you like have to work for something. Like they acquire your land, then they want you to pay hard tax. Nitonga ile na hapo ndio kulikuwa na kitu ya landlord ilizaliwa. Unachiki landlord. Yes. Mwenye anatumani saidia anakulipisha rent bado. By the way, that's why it was born. It was what system? Feudal land. Fiduciary something. Feudal. Yeah, fiduciary ilikuwa inahusu mambo ya do. Fiduciary. But the feudal, it was a feudal system whereby nachukua land yako na kwambia weka pale. Unapata? Utakuna tili land yote juu na kuachoke pale. Na ni kwako. Ni kwako. Unapata? You see that was part of the problem. It was the feudal system, if I'm not wrong, but ibada anaweza niambia, but we will google it. But hapo nilianza landlord and tenant, that's when it was born. That itongaje relationship. Because they wanted to fund the prestigious lives of our city wenye wanajeka kama the governor. So now you need to get something from mwananchi kwa sababu wewe ufanyi kazi, unajifanya unafanya mwananchi kazi. Essentially there is no job anyone in government does. Me that's what I feel like. Because kulikuwa tu na doctors. Mtu wako kwa mgonjwa ulikuwa kwa doctor tu. Yeah, and
A feudal system was a social, economic, military, and political system that was prevalent in Europe in the 9th to 15th century. It was characterized by the hierarchical structure where a small ruling class owned the land and peasants worked the land in exchange for protection and other services. Napata. Here are some key aspects of the feudal land system. Land ownership. The king was at the top of the feudal hierarchy, followed by the nobility and the peasants. Unaona ukiongeza mvi za England unapata kuna sijui the Earl of sijui Watshire, sijui Watshire, then wako under king wote wana swear allegiance to king. Oh, these people. Yeah. Vassalage. A vassal or peasant or worker would receive land in exchange for serving a lord or king. Lords. Especially during times of war. Military service. There's a whole thing. Yeah. Kuna ingine inaitwa villeins and serfs. Villeins and serfs had some rights such as ability to grow and sell grain and vegetables. They did not need to serve in the army or pay taxes, but they usually paid 10% of the income to the lord. Unapata? Even in the peasantry, there was levels created. Kuna peasant mwenye kwa lord mpaka kugrow nduma, unaambiwa grow vitu zako kidogo, umepoka land kadogo in that land. But mwingine ya grow shit, ya anafaa tu kuishi na work. Kutokea Ngori anafaa kwa ako ready kuchukua bunde aingie military na nyinyi. Mizu don't do that. That's what I'm saying. Whoever alianza ku create this hierarchical system. Hapo ndio landlord. Hapo ndio Ngori sasa ilianza. Yes. It then fostered so many other systems. You basically walituachia tu hizo systems. Yeah. Tunaita world systems, but has it make sense to us? As it makes sense to everyone. If it's working for you, great. But I feel like it's being imposed kwa wase wengi. Aya, on top of heart tax, kulikuwa sijui na poll tax. Poll tax was like a per head count. Yeah. At now you pay tax for the number of people in your home. Hey. And the reason why me create your system ni juu, what Baba Shams is saying, do uende work. Because if you don't work, you don't have that money to pay that tax. That's crazy. Why am I paying tax because people live on earth? But unajua, even the acquisition itself is weird. Fucking Europeans. Ni kuallow mind yako ichukuliwe. Juu alikuambia hata education. For you to get education, you have to do A, B, C, D. Kuna church. For you to... It was a whole captive, or take you a captive now. Create systems zenye mna need to pay for. Na wali allow. Africa wali allow. There is accountability ni mara mbili. Two sides. Cause mi nasemanga hata in fact kama mko mnataka the minute ase walienda tunge go back to the drawing board. Kama Julius Nyerere. Yeah, he took it back. Like hatukuwa tunaishi hivi before this white person came. Why are we just continuing this system? This was not our education system. Why are we continuing with it? So was there real independence? Unaona sasa hapo hata ndo una question. Did these people really, by the way, genuinely fight for that independence? Was there a fight even? Because unaona kama Kenya, kampuni zao kwanza zilibaki. Tuko na Del Monte, tuko na Bata. These are not our companies. Why? I thought if you are leaving, whatever was not here, where tumemakata hiyo system. Hiyo ndo kitu Gaddafi alikuwa anaambia wase before he was murdered. Like if Africa inge unite to operate as Africans the way we used to operate bila hawa Europeans. Because essentially tulitake on system yao na hiyo ndo bado tunadua decide. At this point sana ndo mutaka kusema xenophobia pia sasa inafaa tuirudishe nyuma analyze. Was it really a bad thing? Yeah. And South Africans really bad for being xenophobic? Because as Africans, do we really need to be xenophobic? Because we need to. Because kuna tumekaliwa design. Si tunaka tumekaliwa. Si hata tunaka tumekaliwa vimwadhara mpaka ati mtu mwenye anathink outside the box akijaribu kusimama mnambit down ni wenyewe. Imagine. Ni wenyewe. Tushabuy into your idea yao. Mzungu si mzuri kwake, unaona mwenzako akisema si mzuri ni mbaya. Inferiority complex ikuaisha. Yeah. People still feel inferior. And that's what inafanya una stick into the scarcity mentality. And that's what I'm saying. That's why still unataka mimic the capitalism that you were taught na unaona bado online, because the doctrination haijaisha. Inaendelea bado online. Una scroll daily ukiona. You still want the finer things in life. Yeah. You still want liquor. You still want weed.
but ukweli tu ni ukweli, unafahamu ukweli, you don't need number one, you don't need to buy societal setting yetu vile iko na making iko na disciplines na because kuna sauta kumepanda ngwai na labda hatukuwa na harvest nyingine, hii ni ya kwanza, utakaa bila, si ndio? Ukipanda veve utakaa bila mpaka ime the same. Ukipanda maize ama beans utakaa bila. Hata ukibrute it takes time to ferment. You have to like keep it, exchange it with water, add water. Same tungerudi tu nyuma, bado tungekuja tu up with solutions and a better system for all. Aingekuwa hata kurudi nyuma pase, it will just have been like default settings. Nika kusema mimi sikuwa nafanya hivi, so I'm not doing this. Kwa sababu unaona it's what now leads to hiyo misculturing. Hatukujirudisha back to establish new values. For example, kama tuangalie politically, si inaanza na all politically ndio iko hapa juu, pastel ndio it affects the rest. Same thing na feudal king alikuwa juu. Kenyatta as the first person who became in charge after the colonialist, yali leta system ya harambe meant pooling resources, philosophy. But where was it being? It was more theoretical, understand, than what it actually was meant to do. That's what this government of Kenya has been. Create value system. It's more theoretical than what's actually happening. Alikuwa tu anaisema as a way of being. It's like devolution. Yes. It was a very good theory, it's just perfect there in paper, but on the ground we are supposed happening. to. We are supposed no one understood Harambe. Because just like no one understood. How did Harambe play out in the ground? Miss Jaiona. Na si ati kuorganize Harambe, kuna mtu by then na reason hivyo. Sikia, unachekie in the communal aspect ingewaka ungeona by the communities zikikam up. Shida ilikuwa mwenye ana introduce hiyo system si mwenye na tungekwata na cultures. Actually naweza sema Harambe ilikuwa ya Moi ama ya Kenyatta. Moi ilikuwa Nyayo. Following the footsteps of whatever now was precedented being done by nani, which was nothing. Like socially walidu nini socially? Cause mimi naweza sema alikuwa na itwagaje confused view. Moi o Kenyatta akiform Harambe, because you can't say you want people to come together and build communities, or because that's Harambe, pooling resources. Yes, it's communal pooling resources. Yes. Then nani akitrai kuform party huko yenye aina ideals zako, ule ujinga udinga, kuna kwa assassinations, unamsho utampiga kufuli point blank, unamsho tu mbele ase na kupiga kifuli, as in it makes sense. Wewe ni walking contradiction in terms of views na ideology. The same way Africans tumekuwa walking contradictions. Unapata? Tumekuwa wase wenye wana believe in sisi bado ni wa strong, sisi bado ni wa black, sisi bado ni nini, but whatever you're doing in your daily life in a show too, you're so western. You're western as fuck. You're not even I think African. That's the thing. It's like wazungu wali pass on mantle. Yeah, of the confusion. So the real freedom fighters by the way walikuwa ni wase wa maumau. So he was confused like you huko majuu tu buda. He was trying to be unaona ile kitu ya nini? Unaona ile kitu ya if you can't beat them, join them. Shida hiyo method ni slippery slope. Yeah. Unaweza wa join wao kwa asimilado. Yes. Uende. You go black and you never come Hussein back. Mohammed, akina Kichopevu. On the most times that's what happens. Because when you human, unajua mimi na imagine Kenyatta alikuwa anafikiria, how is this better than fighting in the forest? How is this worse, than fighting in the forest? So mimi nikuwe field marshal, yani naweza tuka hapa ni handshake na say hata kwa anajua inaendelea hiyo struggle, he didn't even know. Shida yake kubwa ilikuja Shalinsa ile ndo nimekushow akiwa bado Europe, akiwa UK. Alikuwa anataka ku understand culture yenyewe. Hawezi understand kama umekuwa raised in a different culture. Right. Unapata? Right. Hawezi understand your madness. The moment alitake ku understand, confuse more. It's what you're saying. Some things ain't for you. Saizi hata nani akikam, tuangaje? For example, ati coach mpya akam kwa club yetu Manu, tumepata coach mpya, Ruben Amorim, big up the nigga. Yeah. Akikam anze kukua wishy-washy about how he anta kucheza.
atakuwa mrazi atafall the same thing imefanyikia Ten Hag nani ase wote walikamote na clear view of how they want to do things, then whatever is happening inside the club assimilates you to stop doing that. Unaanza kujoin the bad things going on. Ferguson stamped out a very bad drinking culture from Manchester United. People forget that. People forget that. Yeah. Roy Keane alikuwa captain mpoa, but he had a very bad drinking problem. Even he knows. Alikuwa nanga Ireland, Irish huko kwa wase anakata maji anarudi. Ulikuwa kuna kwa kufiti. Budana kupiga kiti. Atakuweka bench na ataambiwa shit. Unanipata? It needs you to stick with your principles and values at some point. Hawezi sema umeenda kustudy the enemy, umeanza kujua wizake. Hata angalia Makopolo became Genghis. Yes. He became that essentially, guy. he like acknowledged the Khan. Yeah, he became the Khan. Unapata? As in aliwakanda Kublai, si ndio? Yeah. But they were all following the ways of Genghis. Oh. Thank you. That's what I'm saying. No maana me every day question if it was really independence ama ilikuwa tu a matter of wase kukaa chini kusikizana. Walisikizana. Kusikizana that okay, tutaenda, but you have to protect our interests. There's a story whereby they said he called a meeting in Nakuru, Naivasha, of all the settlers who are landowners. Akawapasha, akawaambia. It's reported that he did that. Yes. But in real sense, akwamenda kustrike deal tu kuambia cheki simtoke tufanye because I have ABCD. every reason to believe that sense inanionyesha that is what I'll believe. Because most of them moved to South Africa, most of them moved to akwenda mbali. How did they have the capacity and the money to move out to South Africa? Alafu pia tunakumbuka the queen stopped having colonies because it was too expensive. That's why we can't fault the queen for colonization. She was trying to do something that she thought was even in her pocket. Unapata? Akaanza kuambezi wa ibia ko nani, I can't do this British South African company. I can't do this anymore. So you all have to like tokeni your area. Wasa kama watatoka, wataform ways za ku undo. That's when they started doing the bad shit to us. Kutuweka in reserves, kutufanyia tulipe hard tax, wamesema poll tax. Landlords became landlords really. Unapata? Collaborators collaborated really, waka collaborate kabisa. Kwanza hao watu. So inamaanisha at some point us kwa make area a money making scheme. Unapata? For him to even get them out, he had to promise them something of that of the sort, because they had guns for hire. So alikuwa anatupiga maridhe. Kwani nilikuwa na stop wasiangushe wao buda. Yeah, that's what I'm saying. Bona siwangemwangusha. Kulikuwa tena we used to be told there was an Indian or white cop who used to be there in the 90s or something called Show. He used to shoot bandits huko Nairobi katikati hapa kwa nini. He never used to miss. Sijui alikuwa anashoot watu, alikuwa anaua watu, and you couldn't kill him because he's so trained. Nini. Do genuinely mean I believe alafu hatukuwa na backbone. Maybe hiyo ndo kasi yetu initially. Juu kwani hizi countries kama za Middle East were they not colonized? They don't even feel colonized. Yeah. Ama countries za nini za North Africa like Egypt. Yeah, they don't feel like they went through a system. Wali lose culture. Yeah, that's exactly like, what I'm saying. But not even all of it. Sisi ni kama we were like washed. Na imagine walikuwa under colonization pia hao, like Egypt ilikuwa under British. Hao say bado kuna culture zao, like as much we as can't say I feel like they are more cultured than us. Morocco. Hizi mali ya kuna zile cities ni hatawezi tembea na dinga. You have to walk on foot because the streets are so old. They've existed from what AD. Yeah. And they can't now start rebuilding. Kuna sema kwa ile pod nyingine kuna markets koko ziko UN protected. Unapata? You see what I'm saying? Sites. Yes. Markets exist for mtu anasema bizi yake imekuwa hapo for 50 years. Wow. Sisi tuko hapa Kenya tuna chase paper na tujui tuna chase paper to what extent. And that is what I'm saying is the problem. Juu unapata mtu anasema lazima utafute tu do. Jadi Harambee iliharibiwa na hiyo. Harambee iliharibiwa na hiyo. Watu wanaanza kuleta tu pesa. Ingekuwa unaleta Harambee ni unaleta value una bring kwa table kani mandizi kama ni nini. Even the guy who was fostering for this philosophy Harambee ali end up kujimasia the most amount of wealth. Get down from there. Get down. He ended up amassing the most amount of wealth.
You get what I'm saying? So now it's now even a question of harambe yake wewe ulikuwa unaiweka to play, as in ndo maana nauliza, was it just a philosophy kwa manifesto juu kwa ground, where are we feeling it? Where was it to be felt? Akasema mbona mmeka cushion hivyo sinai aje hapana, just put the cushions well, wapande wakae, because hivyo without the cushions wata fall over the other side. Una get kitu nasema? Ikifika ni kwa ground, nikitry kuangalia vile kuliko hiyo time ya Kenyatta ilikuwa the system that is now being replicated now. If you were just a bit learned, you could like ungekuwa juu ya wase. So it gave you power to acquire more. Ndo maana ulikuwa unapata watu walikuwa wanasema kaki najenga Karume. You were just in position. Hakuna tikitu ulikuwa nayo ya kukumekwe better, kuget you deserve more. Yes. I deserve it all. You don't deserve. Haya, wase walikuwa wameenda nje kusoma wakarudi au kinambiuko inange nani, they automatically got to be leaders. They automatically got to be, but wanasahau that there was already a core to, kama wase sina manga wanaitwaje, abawanga. The Abawanga, they had a system of kingship. So what was supposed to happen to that system? It was a family. We even found out, even it's in the book. Yes. It was a family. Kinanjuri Ncheke. What then happened to such leaders? Njuri Impere, Njuri Ncheke. Sapere alikuwa anaenda kwa forest. With their beliefs of praying to Mount Kenya. And the what? Tree. Yes, what then happened to that? What then happened to traditional healers? What's the value? What's their value? It's like ulikuwa preso upush for hii westernization iendele kutake root. By wewe kusema wase wa build schools, are you making us assume that no learning was going on before this white person was around? He even built teachers training colleges first. You see what I'm saying? To make teachers who will teach people the westernization thing. So then how liberalization ya mind yako ilikuwa gani? Woli free aje mind yako kiwa huko. I make sense. Because sasa si tumekuwa locked kwa rat race. Na cycle yenye make sense. Unapata? Hizi vitu zote hatukujiitishia. Ndio maana it make sense by the way. Azini kuenda shule, umalize shule. Ukimaliza shule, ufanye job. The reason I'm saying I make sense ni kwa sababu Europeans kwa ita make sense juu it's their system. Au wamekuwa na time ya kuibuild. Wanajua mpaka kujua vile itawaka. That's why nilikuwa naambia the American dream is not just living there. Yes. It's a whole thing imekuwa mapped from how you live and die. Yes. Yeah. That's the American dream. And they had time to build on it from 1776. Are you understanding 1776 ni waka gani, you guys, listeners? It's like 2 centuries to 1963. So we are like catching up 2 centuries worth of systems. Na tunakimbia tu hapa, we need to catch make up sense. in like a year, 2 years. We are trusting a presidential system to cure our problems. We are trusting leaders who are Western in every core, every core. Imagine sometimes na trying to think about it anyway. Na najiambia hata gava inaweza kosa kuwa na solution juu. Angalia kituka unemployment for example, yeah. The more kila day kuna wasi wana go to the next stage. Kama sahi kuna wasi wamaliza high school. Kila year there's advancement to another level, si ndio? System ina dictate that if it's a system, juu system ni kitu cyclic. System inge dictate hii lot ikitoka, there's a lot somewhere else in that system itakuwa pia imetoka. So ingekuwa ati kama tuko na 1,000 graduates, tuko na 1,000 retirees. There would be sense. But sasa huku tuko country yenye wana push. But sasa hii system haijimalizi. Wana push ceiling ya retirement maka up and up. Maka 65. Every time they are pushing it up. So how will you create this? That is the question. How then do you hawa wase wana come up utawaingiza aje kwa hii system? When you saw wako ready kujoin hii system ya employment. It just creates a gap. It creates a gap. Wanataka watiaji wabaki kwa ofisi
sisi with new better ideas that are working right now, because hata saizi look at the times we are living in and the kind of leaders we have kama wa Africa, because then you'd think it aspire mind yao itakuwa that stagnant? Yes, to create maybe industries zenye zitaaccommodate hawafikiri hivyo, they're not thinking progressively. Hawakufikiria hivyo already, because tukiangalia balance yetu ya imports na exports is already screwed up. So at the point when mlikuwa mna make your decision, yeah, we'll be importing these things, you are not thinking that mnapeleka watu shule kufanya something. You understand? Then why mbona basi tuko na wasi wanasoma automotive engineering? Mbona wasi wanasoma kama tutengenezi gari Kenya? Why do you need such? Mbona kuna watu wanasoma marine? Mbona kuna sana wanasoma kunini kutengeza engine za ndege? Kaki na Bashir. If we are not making cars, big up Siangani podcast. Yes, if you are not making planes, just go do it somewhere else. Sasa angalia kwa madaktari. Ukitaka surgery unaenda India. So tuko na surgeons why? Kachini. Mbona tuko na surgeons? Basi watu wanasema surgeons kwa mgonjwa ulikuwa tu unaenda kwa the doctor that is near. Just stand that couch. Jisana anaanza kukani kama atakudundio side. But that's what I'm saying. You sit down. Kachini, Mizu kachini. A system should be something that has been well thought out. So what are your solutions? My solutions, number 1 ni tunanid watu wa think things through. That's why unaona kama Americans wana celebrate Elon Musk. Yeah. Because you can tell he's a guy who thinks things through. That's how you remain efficient. Efficiency na dictate that the minute alinunua Twitter, efficiency system yake ili click, I don't need this many employees. Yeah. Number 1. We need a cleanup of this system. Jukuna blockages. That's why it's not working. Kulipasha inaweza work. But the problem, the blockage comes in after nimelipa, hii service naipata aje. So today, and that's a blockage that can be addressed. That can be addressed. To your money, your SHA, yes, NHIF, yes, you what? This government in the health insurance. You pay that money, but you can only use a bed. Yes. Right? But a government employee's relative can use it even at a private hospital. Yes. To get good medication. So essentially, your pesa tunalipianga watu ngoja. Yeah, civil servants can use NHIF freely. Ngoja, mimi na swali. Ndio tunasema sisi tunawalipia insurance. Na what happens to those that refuse? Because no hospital mimi na jobs ali mingi private, they even issued there. Because me I know inaweza kwa pia ni iko but ni story pia tu mtu amekama hapo. Kuna hosi pia zitakata. Because issue na kuanga Snyder when it comes to point ya kuitishwa government lazima uandikie proforma. That's now the blockage. But that's the problem, Charlene. As in essentially bado unanifanya nalipia government. Hapana, elewa. Kama wewe kenye tutapete hiyo si ni so mbili sijui so ngapi. Mimi nakataa hiyo mambo ya government kutumia. Baba Shams is saying hiyo pia ni dependent on a hospital. Unajua Snyder, mimi kama Nairobi Hospital for example, after I treated you as a civil servant, I have to ask NHIF to pay me. Yes. At the point of asking them is where the blockage comes. No maana moyuni maanguka help watu pewangwa but ile yenye mnaambiwa government inalipa wakiitishwa watoi. So uni iko na hivi debt ya miaka 10. So when just goes to someone's pocket. Yes. That is exactly what you are saying. It's a specific to one person. As long as hakuna assessment ya system, it's hard to know where the money is going. Because ukiza shumi walisema hivyo, walisema we cannot request them now because we even have a backlog of the requests as Jay ansariwa. Yes. So what we have to do is just pay for the bed you. What they did. Ama tukushikilie. Well, afu wakaniambia ati sini Juja Road. Yes, they take full NHIF cover, but then they tell you for this cover to apply, lazima uko umemaliza 3 days in hospital, right? Ati sasa nisipomaliza juu washaiweka kwa system inaweza kukata side NHIF. Jaka 3 days. And you see, you can't tell me insurance will work like that. If insurance ya Jubilee work hivyo, mbona hii ina work hivyo? Because insurance have to assess even the point of wanafaa kulipa, lazima assess wanakulipa mbona. And you're very right, Snyder. Audits are supposed to be conducted ndo tuone. For every ministry. Pesa ni ofisi tunalipa watu wengi.
where is the rest the most of this dough inaenda happy? We want to know where it is. You see magic. See magic. Point of requisition ndio gavo ananga kustaga. Our coffers are empty. We found a hole in this. Hakuna dough. Maana kwangana scandals za mabilioni. That's why kuna sema tuko so desensitized even about money. We even think like $1 billion is so less. It's a lot. Yes, because acha nikwambie, efficiency to me would be, a solution to me would be kama gava ina take long ku release pesa NHIF, si ndio? Why not then put me as the NHIF payer on a credit system yenye niko na kadi kona hii pesa already. Even when I'm going to the hospital, it's like a debit card. And when you're paying every month, unajua what the balance is. You know ministry kama pesa yenyu shapatiwa system. You know ministry shapatiwa system. The same way ya police shapatiwa system ya ukishikwa huko hivyo Kamulu, ushikwa huko hivyo Loitoktok, inafaa kukupick ijue alishikiwa Loitoktok. Walishauziwa hii system. Hawataki kuifanya. That's now you see now where the problem is coming in. Mimi soma procurement tuliambiwa ifnis ya ku make sure procurement ya gava hizi mambo ya ati MP anaambia familia yake walete maziwa ama ampea tenda ina happen juu wanafanya hizi vitu kitambo. But with ifmis inafanya mpaka hauwezi fanya hivyo suppliers. You can't even use one supplier twice. Your system inakurestrict kufanya an actual advertisement kurenew pool yako ya suppliers inakuforce kukua efficiency is such a problem. Inakuforce. Yes, because I was asking the other day kama mme create e-citizen mbona tuko na employees Huduma Center who are still being paid. Kama Snyder nimeregister birth certificate online na nini mbona ni isikwe tu point of collection. Jushalin Baka why don't you share it or on my mail it to me. Jushalin Baka wali cripple poster. Sasa hata huwezi kuwa na postal address yako cause atinye zilikuwa ziko na watu. And then the worst part is employers in this country still fucking ask for that shit. Mwache ujinga. You see now what we are saying. Sasa unaona sasa I have an email address. I can't have a postal address because we don't have postal. Yes. All this is coming from your solution. Yes. Of which your solution yako sasa come from point of tukumekuwa westernized already. This solution yangu inakuja from point of we need to shed off the westernization. Just leave it behind. Yes. The need for I'm it. also coming from there. The need for it pia na system as work inatuchokesha. It's like tunaongelesha wall. It's like tuna struggle na hatuna power ya kuchange. Which we honestly don't. Mnatomea election itachange kitu. Election itakuwa tu chaotic, watu wengine wamelipwa huku, tutauliwa wengine juu ujinga. You guns are stealing votes. Because unless it's what we are saying, unless hata huyo leader ataingia ni wa kusema by the world stop. Shalin, tuko point yenye hata even the electoral process no na question nasema itakuwa chaotic because we are used to it. We are used to some boys being paid there, someone stuffing ballot papers there. As in it's chaotic already. America wanajua mpaka system ya kuvote ni so clean, it's a matter of just wewe kubelieve ni umse na muvote yeye umse. Yeah, by the way. Sisi hata tuko point ya kusema electoral process yetu ni clean. Cause yetu. Elections by the way, ni ndo mnaanzanga hii mambo. Elections si yetu Snyder. Hata si elections. Si yetu. It was not our system. Tulikuwa ndio maana Harambee ingework kwetu tukikuwa communities. Ingework ujamaa ina work for Tanzania kwa sababu move pamoja wote. Yeah. Sisi ingework but tunajaribu kumix sisi na to mix westernization. Hatuna backbone. Tunakuwa confused. It's like unajua political ndo iko hapa juu, it's meant to dictate all this. But now the problem comes in where tuna change the political without considering kuna social aspects that have to change. Kuna economic aspects equally that have to change. You understand? Like for example, Calvin alikuwa anasema ukienda TZ kila mtu ni kaka na dada. That's essentially how they refer to each other. Vipi kaka, vipi dada. You get it's like that's a social aspect that una feel ni fam. Ina feel ka fam. It even just gives you a sense of like mutual respect. Yes, fam. Yes, unapata. So it means at the point where what I feel political ina interfere na hii, it's a no. Yes. They'll know there's a problem with the political. Yes. But sisi hata socially hatuna hiyo backbone. Hatuna what's good, what's right. Kila mtu asubuhi anaamka kila siku asubuhi tunataka hivi. To compete. Alafu ako na mambo yake. Anataka hivi.
Kila mtu mpaka nimeona mtu ametweet ati unajua nani ameannounce nini juzi Okia ati anataka kukuwa president wa Mtata. Msana anatuchapa anasema ati kama si Morara hata ni vote Ruto tena. So wewe una come from what angle? Wewe shida yako ni nini? I thought you are at the fourth as in watu wanafaa kuhavi discussion by honestly and as much as watu wata hate on this statement I'm about to make yes Ruto must go but it is so sad umse atoke na tukue tu back to this shithole. Yeah. Atatuambia hata siwezi akuwa shida hata. Na clearly itakuwa si yeye. Because there's part of me that genuinely believes shida yezi kwa umse tu. Si yeye peke yake ni yeye na watu wengi wengine. Yes. Wenye wakikuja wanaanza kuja na watu wengine wenye nyinyi mnasema ni lazima kama sasa Morana ni shida umse. No political backbone, no. Actually alikuwa campaign team ya maka ya Ruto. It's okay but politically what have you stood and up even and said socially, you take socially as a philosophy nini you una fight for? Kuna mse alisema you have to be tried and tested on a lower level. Yeah. Yes. On a lower level first to be sure that you how to baby ufala cause uni mseseme mwenye aliambiwa account for do ametumiwa na wananchi akapewa watu kiburi cause kama mimi my take away from this whole Trump and Kamala shit ilikuwa ni most of supporters wa Trump were the real Americans wenye wanajua what it means to be an American what it means to have an American passport to serve in the army yes what it means for America to have been a world power sahi wamekuwa downplayed mad na Chinese no mejam you understand like most of the genuine supporters were Trump they were not there because says he's a Republican no not even real Democrats in US they are real Democrats who actually believed in the philosophies of being yes it's the ideologies of being a Democrat which over time prove that for most Democrats when you are in power unanipata ideologies shift wana forget yes kama Barack Obama yes Trump is there for the genuine change in America because he has lived in America he was born in America. He has done everything Americans do. Yeah. Sisi tuko hapa tuna fault Ruto but the truth is he is ngoja Ruto is each and every one of us. You get what I'm saying? Ruto is you, Ruto is me, Ruto is what it means to be a Kenyan. Because what is the difference? Tunamtoa makosa hata mimi acha nijirudi pia mimi niko part of it nilikuwa kwa reject finance bill. Hata mimi niko hapo must go. Ruto must go. I've been there. Atuko hapo kwa sababu sasa imekuwa sisi wenyewe tunafaa tu must go vitu ziko ndani yetu. Because what's the difference between Ruto na HR na kuexploit? Let's be honest. Yes. So ato umse amwe sawa nimeresign. HR unadu. Yo ofisi iko na reputation ya kuexploit ofisi yenyewe. Exactly. What's the difference? What's the difference between this guy and that guy? We are out here to exploit each other. We thought baba ni shit. Baba ni wewe, baba ni mimi. Ila because in real sense what to exploit yana tu kuinject to get what they want. Always. Yes. Kama and Dr. Kingori says this. Dr. Kingori is semi genius. Alikuwa anasema ile time ya China Square. In his mind he was like so business kwenyu ni exploitation. Cause kama umse amekuja, nyi mna complain that anaharibu soko because he is selling things at the genuine price. Yenye hizi vitu zinafaa ziuzwe. So nyi busy yenyu ni kutake the best of me. Si ati mimi nipate hiyo good or service. Ni kama sahi what Starlink has done to umeona ati Safaricom na Jamii Telcom wame approach nini CCK inaitwa CCK communications whatever ati Starlink kuuzia watu internet services that cheaply in affect competition so nyi amko busy in internet provision nyi mko hapa ku make do. That's why you are looking at you supplier akiingia ananitoa kwa market instead of looking at juu mngekuwa solution oriented mngekuwa mnaangalia how come msi anaweza provide internet at this price mbona si tunashindwa you go back to your system but you can't do that because you already know why you can't do that because the system already is flawed because already kwa your system it's already 75% profit it's flawed yes mtu wa China Square panda mat kukuja hapa si shida si shida genuinely. Shida yako ni yatauzia mtu kitu 15 bob
na wewe unataka uzie huyu mtu hiki to 50 bob. Yeah, that is, but they were Kenya when you wheezy. So it goes back to why are you in business? You're in business to exploit. Power icon people, but people are the problem. Exactly my point. In Kenya that is exactly what I'm saying. Power icon sisi but sindo shida. I've said here time and time again, it's very hard to trust Kenya. Very very hard. Kutrustiana hata. Jumi hiyo kitu ndo nilikuwa nauliza. Mbona what we were saying online? Mbona ununue tu nguo mtumba afu uziite thrift uanze kuniuzia tao? Kwanza na mimi najua umebai mbao. Hata heri ufanye, by the way, the best thrifters na chini tu ndio kweli ni watu wa kuthrift ni msana anauza vitu so 3 so 2. Unajua mtu yes ameenda kutafuta kama ameosha kama iron but ana remain fair, but the price is fair. Kali buy so 2 is very good profit for her damages. Yes, that's what I'm saying. There's electricity, there's water, there's detergent, there's Kenya anataka 100%. Anafila na deserve. What is 100%? That is more than 100%. Anataka anafila na deserve aget your back one na time yake afila jawaka hadi. Yes. Mbona utakufeel umewak? Mbona utakufeel proud that niliosha? That you do this work. Naipenda hii kazi, niliosha nikapasa hii nguo. Ni mimi nilifanya. Ndio maana tuna pride in things. Tunataka tu convenience and money. Si pride. That's what I'm saying. Me, I want to be proud of what I'm doing. Because me, but convenience and money is I the only still thing question chipo kuuzwa 150. Hata so. Chipo kama waruza 150 hazinimeki chipo za 150. Mbona unaniuzia 150? Angalia tafea what we were saying kama hiyo route ya Kamulu. Mbona nilipe nilipe how much? Kutoka Malaa mpaka Tao nilipe so. Na bado mtu atapandia Ruai alipe so. Bado so nani anakuwa analipa so. Nani anakuwa ripped off? Sasa ebu nimekumbuka kitu Shalini. Na imetoka kwa watu semanga bora pesa. Bora pesa na unasema hivyo na kumbuka wewe ulilelewa na mama yako mwenye alikuwa home. Si ati alikuwa mkosa kitu ya kufanya. Alikuwa anashona labda angeamua kwenda kufungua ile ya kushona angekuwa na kama 6 au 8 per month au 10. But akamwa hapana, ido nikiamua kwenda kuian ndaenda hapo nimelipa mbochi. So acha nisiende, acha nikae home nile mtoi wangu tu. Unapata? But sasa tumekuja wasati yenye watu wanasema a household where you two are earning is good. Is way better. But mnasahau kuna social aspect am inject. Ndio ile tweet nilisomea the other day, that's the scam. Yeah. The scam is working to pay someone to look after your kids. It's crazy. It's a scam. Yes. It's a scam. Working to pay someone to give you a place to live. Yes, landlord and tenant. So ujiwaki. Wewe unawakia huyo landlord. You're a slave. Unawakia school fees, unawakia rent. Wewe ujiwaki wewe. Yeah. There's nothing there that's you. Nete Shalini kama. Then when does it end? Mzee wangu ako 55. Ako 55. Mzee wako 55. Yeah, they are going to their 60s. In 5 years these people are 60. Yeah. Na bado ana grind. So when anani hustle hadi mimi. I know. Makana najuliza ona do ya nini do uko 50. Wewe hujadu kila kitu. Na ni ukweli yes akona needs. We are not disputing akona needs. Goja, that is what I am disputing. Yeah. Purely. Let the record show. Have the needs. Let me be perpendicularly straight and square. I'm disputing the needs. Unajekelea kama binadamu inafanya una hustle more and more and more. Mpaka tu point ujui time ya kuacha au jui enough. Unanipata? Let me assess mtu kama Nyashinski. Yeah. Nyashinski ni rapa mkubwa, si ndio? Nyashinski anaweza kwa anata more than milioni kadhaa in the last 1 year. For sure. Unanipata? Let me not pocket watch to what specific number. Don't be coming for us. Just say. Nyashinski, we fear you, brother. When nika Kendrick. Endo boogeyman wetu by the way. Wali baba yege. Mi by the way, acha tu nilisema watu wasipush Nyash. Nigga can be name calling on all tracks if he wants to. So, Nyashinski anze kuonesha wasevla anaishingi ati anaishi maisha lavish. So inamaanisha hizo milioni hata zimtoshi. Because the more unaanza kupulio rubber band, una have kuisustain ama ita snap back kupige. Unapata? Hii lifestyle unaanza kucreate hii ati niko na parking lot imejaa madinga. Are you able to service those madinga kuzifuel? Ama ni toy cars basi umeweka. Wear and tear happens hata kama gari imepark. Wear and tear happens. Yeah. No engine will knock. Unapata? Yes.
hizi vitu wenye unajiekelea as in ati mimi lazima nivae the finest Goyard, I must wear sijui which brand, lazima nivae nini mpaka look imekuwa sasa mzigo. Tukifunzwa shule clothes ilikuwa part of basic needs. Sasa imeingia kwa luxury according to me. Nilikwambia nimekuwa nikisikiza this financial podcast. Unasikia mtu akisema you should have a retirement plan. Aje. Nashangaa saa aje. Sasa nifanye. So saa hii nisispend. Saa hii niweke tu do. Na saa hii. Na saa hii sasa nifanye. The only thing mimi nazaambia mtu ni ina counter your message ni have a longevity plan. Yes, and longevity is hooked not on anything. Sustainability. Call hooked on what you love. Number one, what you can't get bored at, now bored in doing. Unapata? Na 3 Kenyatta ufai ku publicize. That's what I'm saying. I don't have to be showing you at emotion anga hivi ndo pesa kushona nimeka video. I thought of it at some point but kajambia itasaidia nini kuona nikishona. It's like watu waache kutaka kuona cause now kama for example size kutaka kuona ni poa, unaweza ni visit watch nikishona si ku stop kuona hivyo kuona online. That is what is giving people consumerism to make all out entirely. But now I'm meaning, for example, Snai becomes a seamstress. Why would she need a retirement plan if she'll still be sewing at 60? Misielewi na ni tu kushona nguo na kasi hata kwa anasiu she'll pass it on to Sana. Ndio maana tuliona kitambo asio alikuwa anafungua Alford and Sons, Jamieson and Sons, because Sanford and Son. Yes, it was expected that as the leader of your family ndio shughuli si udu. Yes, we are the bakers. Hapo ndo na send props to Somali, but shidao pia wana lose sustainability. Yes, wana get into what sells fast. Yes. Na hapo wana lose power. Ama ni juu wako huku kwetu. Maybe that's the system. Maybe on the system ina work hapa. Maybe that's the system we are operating and I don't know. But what sustainable thing do they have for themselves that you can see? That's now the question. Because hadi silime kwa inakaka Dubai. That's now the question. That's the question. Mngekuja mtujenge ati architecture ya Somali huku atujue Isili iko architecture ya Somali, that would have been of more value and longevity ingekuwa. Yes, hadi huo mama muindi alikuwa ananiambia unajua for most Indians even in their dressing they carry the culture. But alikuwa na nyumba zikongara. Yes, like they build houses kama zao. Out apata kuweka incense. It's a very heavy part of their culture. Kuishi above your shop. Yes. Kuishi above your shop. Because you were saying angalia fabrics za wase fabric zetu. Masai fabric is nice. Why aren't people wearing such dresses? Imagine Domsa amekata cost. Always kwa sababu ya angalido. As in tuangalie ndio umesema tuanzie kwanza hapo kwa fabric na vile amevaa. Yes. Hapa hivi niko sure hana ati kifurushi cha wardrobe imejaa tu masari. No. They don't usually have that. Ana mingi ni kama grandfather yako kuna niambia grandfather yako ana nguo ngapi? Close to 10. Na amezihang kwa hanga on the wall. I need more. Why do I need more? Hizi mbili ni za shamba. Sunday it's either a green suit kama ile amevaa kwa ile picha brown or black. Yes. So this Sunday kama umempata na hii itafuliwa, next Sunday atakuwa na hii nyingine. During the week ni overalls and black pants for the shamba and old t-shirts. Cause uliniambia kitu kingine pia sometime back kama nisijui ni lini uliniambia hivyo. What you are wearing nilasubia hata what if you are challenged to wear everything in your wardrobe every day. You are told you have 5 tops. We want to wear those 5 tops. Because we are in the moment. Snyder. Like when you're here right now as Snyder, your other clothes in the wardrobe don't matter. What matters is what you're wearing now. This is what you'll be wearing. Yes. If for example anything happens to you where hospitalized, a flash flood happens. You like this. Yes, a flash flood happens right now. So why do you need a whole wardrobe full of clothes? Like I don't get it. Aya. Let's continue assessing Muindi. Anaishi above the shop rent. Yes. Amekat. Yes. 100%. Yes. Analipa tu ni ya shop. Probably hata ni property owner. Alijenga shop akajenga nyumba juu ya shop. The same mtu anaambiwa ngwa wewe ni Mwafrika, uko na land. So toboa tu fence weke shop. Ya vitu na grow. Preach. Toboa tu fence weke shop ya nduma. Kama unazanga nduma. Toboa tu fence weke shop ya mandizi ama mangoes. If you planting a couple of things uko na kibanda.
as in unaweza kuwa na kibanda unauza mpaka wholesale wa mama wa soko huko bali watu convenient kwa barabara wanakam kubai kwako. Na by the way indi wengi hata India wachana na hawa wenye wanaji westernize. Wachana na wenye wanaji westernize. Watu uvanga tu hizo nguo zao. Yes. They even make those fabrics like yes. Indians they make with hand. Yes. Ukipata hizo ma video IG. Yes. Wanadai na mkono, wanazihang. Those are their fabrics. So utapata even the very common person amevaa hizo vitu. Anaweza fika bei. Na go smart. Yes. They just buy wrappers and make even Nigerians you buy a wrapper and make clothes. Angalia wa Arabu vitu kwa tunasema the Northern African people. Yes. Angalia wa Arabu vile wamejiculture. Kwani unafikiria kanzu za white utakuwa ati order imeja kanzu za white? Why? Aje? Thank you. Why would you need to utakuwa do that? Utakuwa na kanzu kadhaa tu na hata focus yako si nguo sasa kila kwa inapiga vitu zingine za maana. Si vile umevaa. Sasa imagine umeingizwa kwa westernization, uko petty mpaka uko like nimepiga look aje leo. Au fikiri hata longevity. Longevity will never matter to you. You never. Ndio maana hatuwezi kuwa na wasee, hatuwezi kuwa brand developers. Yeah. Now you get it. Kama vile tulikuwa tunasema tukiona Snoop, ofisi ya Snoop. Snoop has games after him. His game where he plays. He has candy. He has. When can we think that hatuwezi kama kila saa Bakadoli Snyder anakupea ragdoll. He'll give you a ragdoll yake. Na kona kadhaa, kuna nyama akoka dogi, kuna nyama kama yeye mrefu hivi. Because he smokes weed, akona merchandise in that line. If it's a pipe, if it's an ashtray, then that's nani wa Afrika. Mimi nasema ni wa Afrika. We are poor at creating a brand. Mental slavery ndio yetu. Yes. Tokeni hapo. Hiyo kuconsume. Na ndo nasema as much as they left our colonialists tulibaki na hiyo inferiority complex. Yeah, instead we ufanye you'd rather take that one. Imagine ino kitu inaendelea pia kwa rap. Yaani msana value mtu mwenye anataka kukuweka yeye kama atika Drake badala ya kuvalue mtu anakuambia kuwa wewe Carl Kendrick. Kendrick anakuambia kila saa kuwa wewe bado unataka mtu anakuambia kuwa kama mimi Exactly. Ni the same kunaambia Vini about mentors. Mentors have lost it. You all telling people kuwa kama mimi bakwambia mtu kuwa wewe yes. Kuwa wewe. Mentors are supposed to be Hawadu hivyo. to be you. Hawadu hivyo. Ndo maana tulikuwa tunasema for example wewe si ni msanii, you love shoes. Mbona usivae vitu zako na uzie mafans wako vitu zako? Is it really that hard? Ama wewe utaki tu go through your process ya kuenda kama ni China watu ufanya hiyo kazi, wewe basi jipeleke China, sit down na ase uambie cheki mimi nataka kiatu inakaa hivi na hivi na hivi na nataka itwe hivi na hivi na hivi na hivi. Yeah. If it's a line of shirts kama calligraph anavanga hizi lava shirts. But si atishalin sema at all levels tumefail kama kuna waseka hawa kawa mbichwa kama Django. Yes. Django is an example that watu wanafaa waangalie na wanafaa wa support. Si support buying is not supporting when ununua juu na need. Unapata as in ikitu si take for granted. Na unaona ubaya ni angalia tuka Django watu wanawatika underground. Oh my, si nikawa nilikwambia mkiwa mtani umo. Si mlikuwa nase walikuwa na make soap. Soap ya blue, ya green. Mbona atungepeleka setu a higher skill? Big up Eddie had a friend, a lady called Faith or something. I remember nini Atieno alikuwa na making gizi soap. Yeah, my friend's and mom used to make. And she was younger than us. Like alikuwa na make at 16, 17. Yeah, na alikuwa na company yake usaidia Sowe or something, usaidia Kayole kuzuko na for rent. As in Eddie aliniambia akaniambia mimi nina mako shop nikafeel kama mimi kama mtu mzima nimeangusha tu jeshi. Like Kaudem anaweza form company amehaya mpaka watu wazima wengine wanakoroga soap, wanazieka kama hand wash nini. Na hiyo shughuli ilikuwa in almost everywhere kulikuwa na huyo msee. Alianza na kuweka kwa hizi chupa za coke hizi. Alianza hivyo. With time she started branding. Like I buy machupa na zika sticker package. She went all the way. That's what I'm saying. We need people who can go all the way. Kama sina vile tunasema nga Waswahili wana makingile pilipili poa.
mbona wasi brand basi pilipili kwanza vile inakuanga fiti hiyo pilipili kwa lit and import it from coast tulete huku brand hizi as in na pia sisi kama consumers tukue pia tumewa create such an environment but that also starts with the government by them first discouraging these foreign products na pia kudiscourageana kama wananchi kama we ujui usifanye juu kuna tunaribu pia market mingi juu ya weka vitu mbaya kama kuna chili ulichukua huko Costo ilikuwa mbaya ulikuja nayo mimi nilikuwa bado siwezi onjesha tumeamini tu watu wa Costo wako kwa sababu number 1 umse ameamini tu in bulk production kuweka vitu hapo zina go stale inachomwa na jua tu yes so pia yeye hajaelewa production chain hata inafaa kumekia on point ukikama na kukarangia hapo anakupakejia unapata Shalini yes. Anakarangia hapo anakupakejia one time anaikul mpaka na yes ifai kugo still ni kama mtu mwingine ako huku study anauzanga njugu ya kufamento suga ukienda hapo anakumekia yako saa hizo yes. Anakusiagia njugu saa hizo unaenda nayo anakuzia ndio yako nimekupakejia ni 100 yes. Nenda nayo do you understand how production works you cannot just kama wase unapatwa anauza njugu you just have jars of peanut mbona usikwe na hiyo machine tu hapo nyuma mshakwambia cheki nataka peanut 3 siaga tu saa hiyo those cause ni kusiaga tu me have seen peanut production sasa ipe purchasing imefanya tumefika sasa it makes sense kama alifanya mpaka supo inakuzia vitu stale azin wasa nataka tukume azin hiyo mambo ya bora pesa umeka pesa mbele pesa kufanya kazi that's how you end up mtu unasikia I've been in this company for 30 years and you think that's an achievement you're not even a shareholder and I don't know why people in corporate spaces mnadhani ni kitu fake it's not a flex acha tuambie tu sahi acha tuambie tu sahi I start hating the people I'm with because I'm seeing you all the time I'm now seeing na you is there value you love it yeah unless you yes, love it but and is there value job, most people that love their job they're not working with many people umekuwa hapo 30 years you've seen for come go unaona utakuwa hapo hiyo 30 years kwa sababu unaona hata uwe employer wako understand value because value dictates that kuna movie fulani ya kupikanga itonga sijui what flavors 1000 sijui flavors sijui what ya waindi ile ya mhindi there are two neighbors who are competing yes. I love that then the boy goes and becomes a master chef yes he forgets his shit then he has to come back to what he knows best he becomes grounded again kupika kwa restaurant ya babake yes this shit is real that's what we are saying because na pia it makes sense you just can't be waking up going to work using the same example I can just say usiwahi taka kukua global usiwahi penda kuexpand hakuna utamu inakuja na kuexpand remain small hata kama wewe ni tailor una dress everyone in this country right now wewe ni brand babus watu unafaa kuwa na you are still being you yes kabisa don't separate hizo skill to a point at for example Snyder sasa amekuwa mtu wa kushona ati now amefunzwa watu kushona now she's not doing it unajua Kenya move hivyo now ufanyi wewe ushoni sasa wewe sasa they will not produce what you can produce for example you are saying Manzoni have bought Hotel 680 then they've called it Manzoni and it's in the middle of CBD we don't need that ungefungua tu enterprise ingine uite jina ingine hii ni advice na kupea business advice hata jina Manzoni yenyewe ni kwa sababu that hotel is at the beginning of Machakos County ndo maana inaitwa Manzoni ungetafuta tu place yenye iko beginning of somewhere na waiweke ama you just venture into something new and different Snyder Kentucky that's what they want to do it's not a bad idea to have it in another location but make sure mimi nasema it's a bad idea do you know why owe angalia companies zimekuwa multinational they lose their shit angalia KFC you lose your shit hata juzi kana Tidio ameenda kula kuku yao anasema Tidio anasema anakumbuka akiwa Kawangware big up ETD channel au fanya reactions na nini that chicken was the shit akasema anakumbuka the first one ikiletwa Junction people were queuing that chicken was like that chicken but saizi walikuwa wameenda KFC ya Burua anakula anasema You see the problem with going big. It's like tulikuwa tunasema Snai shop ya ice cream ya Tao. You only know unaenda snow cream
Yeah. There is no snow cream kwa mtaa. Yeah, it's only that one. And it's because they understand the way tunameki ice cream hapa, we cannot distribute this recipe. True. Unless tuzimeki hapa, tuzidistribute to other. Bado. All the same, it spoils the bag. Nika quick match. We can tell by the buns zenyu ni tamu, but zinaweza kuwa more sweet kama zilikuwa zinamekiwa hapo. Instantly as guys zinamekiwa hapo. But it's like all of them at Naivas. Like Naivas get no longer big. Na pia shida ni pia unapata pia sasa mna switch up ama chef na manini mpaka hata tujui nini inaendelea. That's also what I have a problem with. People well, let them not have a need to go kwa sababu sasa hiyo ina reduce customer. Imagine mtu mwenye alikuwa anakujanga quick match jipange juu ya chapo. Personally I'm that person. They are no longer that nice. The other example I was using kama ya Pizza Inn. So I'm making pizza. Wanatoanga tu yo dough kwa bucket. Me I've seen their process. Wanaiweka kwa ile kitu ya kufinya. Then there is a whole category of thing. There is a whole to tin tumepangwa hapo. Wana dunk tu hizo toppings. Wakiendelea. Dunk tu. Wakiingiza itoe. Ingiza itoe. That's why it's become basic pizza. You cannot compare it to say wanajitanga 360 degrees. Eco waste. No maana pizza sasa. Now you see you create a niche of them making their things more expensive. Pizza Hut. Yes. Better pizza. Yeah. As in you even get a feel of different thing. Mbona unauliza juu mimi naweza kula pizza mzima ya Pizza Inn. Alafu na kula ingine pizza 3 2 nimeshiba. As in how Doni kama karatasi watu wa Pizza Inn. Ni kwa sababu wanafanya production in large scale. Ni kama vile tulikuwa tunasema ati wewe unashona nguo afu your top moja. Kwanza unajua vile you want to make 1,000. Yes. The dumping in Kenya is exactly in serious. Africa is giving me it's serious. Hiyo mto ya Gikomba Sakaja please. Hata sijui nakuita wa nini. Fuck you please. Fuck off. Nini? Hakuna tax tutatusaidia nao so we are better off moving on. Say wako hiyo area wana need the people. Kama kuna masibio kwa hiyo area by the shikaneni go sensitize wase kwa hiyo market. Just clean. Or just do a cleaning program. Na msensitize wase wasirudishe kwa gava haitawahi kwa solution. Na the moment you start doing things for yourselves, no mtaona you do not need the government. Mwache kujifanya ati mtangoja tu gava mtangoja. Si wewe ndo unaishi hapo. Ndio maana basi tulikuwa tunasema CBOs then are supposed to work at point of sensitizing communities. Sensitizing general persons. Juka hiyo mto hakuna mtu ataika mkufanya anything. Just say imagine community by them na access to more people. Unanidaje do? Nataka tulizeni swali sasa. To debunk community yenye you know it gives me a view of place kama Kibera. Watu wa Kibera mostly don't move. Just stay there. Na si ati they have humongous jobs you wanalipa pesa. No. Na si ati ni wachochole. Yeah. Kuna watu I have a colleague who lives in Kibera. Nzuri sana wanavaa fiti. They're not atikua. They're not poor. Living there. Tell me why. Unasema ati mimi siwezi Kibera sijui kuna maji sijui kuna. Huo mtu kwani ogangi? Endangi cho. Anishi tu uko by the way. But pia yeye mbona anajika kwa hiyo condition? Mbona yes, that's also the accountability. Kwa sababu wanaona hata wewe mwenye una work sana, there's no need for that. For that person mimi nafilia. But mbona rise above ana opt for something toxic. So kanauliza kwa hiyo album they can make the place better. Set a place. I'm not on the place. They're not even supposed to be there. Napata. This is like land they were given. The people who are living there many were not given. They have landlords. Uba Kenya. Mimi nimekuja kuona we are always waiting for the who I don't know it is to come do something. Unanipata? Wacha nikwambie kama uko kwa kina mama Teddy Mdhurwa. Siwe ju block, you know what they do? Ati nyinyi sasa watu yo landi, watu yo block, nyinyi mnaita plumber. Ana unblock ya nyinyi yenu nyinyi tu in a matter of a month because this sewer is supposed to flow to somewhere else but juu high flow huko hamjui hata shida ni nini, hamjaangalia main sewerage muassess problem mjue this is what is affecting us. Sewage yenyu inafika mahali tena inajaa ina clog ina burst. Aya mnatafuta tena huyo plumber badala mungekamnyi wote tu nyi wote wase hiyo area
mseme cheki tueteni si wote plumber afungue hii main. Akishafungua hii main, wacha sisi wote tu assess. Unajua mbona hawezi ita Shalin? Nijua ufai kwa hapo. So now that's the problem. Eventually you realize hata plumber atawaambia that's the problem. You can't do nothing about something because you know you're not supposed to be there. Yes. Hata wase wako kwa even ndo nasema hata wanajua plumber atakuja washo by the hizi nyumba ni mingi otoko kwa mto hawezi guza kitu inahusu serikali county government. Ati kuna watu wamegather mahali wana correct something the government is supposed to be doing. You guys are not ndoko maana which is also which is now also another problem. That's why I'm saying they're not supposed to be there in the first place. Hata watu wa Kibira na wanauliza mbona wako hapo? Watu waache ku create need. Mbona tuna mushroom? As in umse mbona kama unaweza piga look hivyo nini umejekeleza vitu mingi ya nini? Malipa better na uishi tu. Ndio maana niwauliza hii swali na nataka mtu anasikiza anijibu. Sasa kama wazazi wako wataki kuoshago, wewe utaki kuoshago, watoto wako wataenda wapi? Where do you guys sasa watu wataki kuoshago? Sasa mkika hapa wote ila nyingine yote mtafanyia? I also ask that. Sasa lazima to think hivyo. Tukithink hivyo sasa ndio itafungua akili ya ukienda huko by the watu wanasema ngati maisha ya ushago ni ngumu. Ni juu. Acha nikwambie tu saizi wewe akili yako umeicondition na life yako umeicondition ku need vitu zingine mob. Na convenience pia umeisend sasa unachua utatoka. Na ni juu unataka utaki kuwork au take pride in working. Yes. Working is not sitting behind a desk 8 to 5 and getting a salary. That's working a job. That's working is working. You remember Malcolm K asking us sasa leo Snaya tupatiwa $1 billion. Why do you need to work? Why do you need to work? Why do you need to do anything? I don't need to go to a job, but I need to work. Yes. Because your interest, it's not that they've been solved. Have your interests just been solved? By money. No, it's even the time they should be getting solved. They should be actualized. Yeah. Zinafaa kuwa actualized because I have $1 billion. I'm not going to a job. Watu wa basic. As in, do, kuna sema do ina kucreatianga access. Access, do you really need it? Because the access inakuletea bag mob, baggage mob. Umebeba mzigo mob. Umebeba. Lazima nifanyange hivi. Lazima mimi nifanyange hivi. It's actually that. Because every time you get more money, you start creating more needs, more wants. That's why Kenny can say, I want more money, more power. Unapata? Not Drake. More money, more problems. Bring on the money. Drake is I want to go down. Mimi na believe hivyo. We are not comparing. Na believe kuna venye umejicondition ka human being ukished off some things. Hauta need hizi vitu mob. Cause na you need. Cause imagine mtu uko 28 uko 29 una drive. Sawa. Umeuziwa hiyo dream ya ku drive ni rada. But at what expense mami? Kaka, at what expense? Utaki kukua yani mtu mwenye wewe unaweza kwa na epidemic kama nini unaweza do vitu zingine. Utaki? Wewe umekuwa robot, wewe umekuwa extension ya dinga. Umekuwa extension ya hizi vitu zenye umezeka conditions zenye. Wase I think outside the box. Inago watu wanavuta ngwai inagopia to you people. As in hiki tu tumeifanya ikakuwa hivi deadly market imekuwa maudo. As in ngwai imekuwa ni kama watu wanabai sijui. Nini? Si lazima. Mbona usijipandie hiyo ngwai? Si lazima. Wewe umepanda hiyo ngwai? That's what hata si kupanda Shalin. Mbona ujeke una need to as in okay. Main point ni si lazima. Cause it's true what you said about demand and supply, the curve. Tumekuwa business school. Hiyo curve ni true because if you don't demand it, supply itakuwa ati that ati hefty. Bei itakuwa hefty cause not everyone is needing ati mimi smoking kilo per month ati mimi kotaki hizi last week. Sa unatuambia una spending it do yako yote on weed. Ama tei basi. Ati mimi lazima nipige sherehe. Si lazima. Wewe ndo unajambia ni lazima. Ndio maana tunapata watu ni so hard for people to have genuine interest. Mtu akisema ati wewe ni mtu mzima so ati uko uni or anything. Ati unajua leo ni Thursday uko hiyo sasa kuna kwanga kumebamba nataka kuenda hivyo.
you are working, you want to go out with university students. That's how you get stuck. Ndo tunasema. You're supposed to be having kids. Like wewe that's how you get stuck in the common living. Get her down. The common living that has been preached. So we kazi yako itakuwa you're not working for anything else other than servicing your needs. Hata wifi tuaccess tu vitu mtu akasema chesezi shibila wifi Aje wezi. Tuonge tu kweli by the way. Wewe umeamka asubuhi ka uko kwa shake. Mu believe hivyo. Uko na vitu za kudu, ufeed makuku, madogi, ufeed nani, ng'ombe. Sasa kwa shamba. Ingia kwa shamba uangalie weeds uangalie nini imezaa vuna. Toa kitu imezaa vuna nini adu yenye kuna du leo. By the time unamaliza shughuli ni 10, 11, 12. Unapata? Yes. Haya uende ukule. Uende sasa shughuli yenye nahusu yenye yusu hapo kwa boma ama sa interest yako ama hobby yako. Kama wewe ushona ende ushone. Kama uimba ende uimbe. Kama una read book ende kama uact ende ufanye some skit, work on your acting skills. If you write. Yeah. By the time una realize ni jioni, you have to decide what to eat. You eat early because uko place yenye si ati unataka ujushaanza kuchoka tuseme 1 2 nare itakuwa tinare. Unajua electricity kuanga hefty because we do everything with electricity. We like rely upon it purely. Sapo hivyo we rely on it purely because your food is from the shamba to the table. Yeah. So fridge ina make sense aje sana. Hata kama uko nayo haikuli stima, kuna sata ina kitu unaizima. Haya, vitu ABCD kama tumesema nguo change look daily. Hautafua daily. Kuna zile nguo zile of course umeset aside for special things only. Nguo kidogo inamaanisha detergent kidogo. You don't need to buy furushi za detergent. Si ndio? Down is ya 5 liter. 2 uko kwa your natural environment utakuwa babafua ama mafua kwa natural environment You don't need madio 5000 perfumes unabai perfume tao 10. Unaenda wapi? Au need hizi vitu zote unanuka tu man ama unanuka woman. Ndio nakwambia mimi angalia guka yangu I'm like wewe unajiambia huyu mzee alitumia perfume lastly. Ukimwona tu hivi ukimuona muangalie. To break it down, people have sexual urges. Mimi najua, mimi nimeiona hiki tu purely. Wase ujenganga, waswanga mjengo, hawananga kudinyana mingi. Jua kwa amechoka. Au dinyana but si mingi. But they don't sit and think about it. That's what I discourage. Cause amechoka. Your mind is just beating like nafaku. So umekuwa na hii siku yote. Uko na hii siku kesho bado. Unapata? Uko na time gani ya kudinyana daily? That's what I'm saying. Haya, kila siku unajua hii farm yako seti ni routine. Watu sema wata get bored. Every day kuna a different problem. Utapata kuna sijui nini imeattack crops zako. Lazima think of solution. Na most solutions if you use your mind ziko kwa nature. You don't even need to buy pesticides. Hata unasahau within that part of your day there is a time unafungulia mbuzi wakule grass. You have to factor in jioni. Unarudisha. Everything that happened in the morning. There is a cow that needs to be milked. Everything done in the morning. You get in time to do other things and be bored moreover. Yes. And even be bored. There's a different challenge daily. Every day. Gen Z na kuongelesha wewe mwenye unasemanga 8 it's boring. Na kuongelesha wewe kwa sababu millennials are so fucked and so gone. I can't talk to them sana. I'm part of them. Internet imejaa tu millennials. I am part of the millennials and I know we are part of the problem. We are part of the problem. Gen Z naongelesha wewe na naongelesha Alpha. Mwenye atasikiza podcast in even 10 years. Na kuambia wewe cheki uko na more you can do with your time and life. Yeah, always. Na nilikuwa nafikiria kitambo Shalina time is the currency. No, it's not. What you do with it is the currency. Cause kwani people mimi niliwahi jiuliza hivyo kusema ukweli. Do you think ati God uko ameka mali na kiclock? Unadhani watu mimi ujiambia sio ujiambia hivyo ati or mimi nilikuwa najiambianga hivyo God ako tu na clock kwa kila mtu like sasa utapata kuna clock ya Shalin takorada tu yako clock ya Snyder. I used to think God ameka tu atucheki but na hata chacho wanawadanganya. God anataka kuhesabia hizi vitu hivyo sana. Na nakwambia kama wewe conscience yako he is a creator. Conscience yako inajihesabia. Why would you think his work stopped with us? Ataliacha kucreate And then ukifikiria how complex every living thing is, as in
what you were saying, even a tree being like that, it's having so many processes within it. Actually someone was comparing unakata trunk hivi kenye unaonanga kwa cross sectional hapo hivyo that pattern alikuwa compare na pattern yetu ya mkono ya fingerprint inafanana inakuanga same pia ni ya leaves. Yes, as in imagine umse hakustop because daily tunapata even things nazaliwa upya different umse hakustop. How many species of plants still keep on coming up? Mbona wewe una stop? That's what I'm saying. Mbona wewe unakubali kustop? As a young person, it's genuinely that. Pata tu interest. Watu wanaitanga skill, but skill starts from interest. And I think pesa ilifanya hivyo. Ilifanya saa binadamu akaona because it makes life convenient, not even easy. Not easy. Yes. It's convenient. Convenience means badala nifikire vile nda mtu yeye atasoma wacha tu nilipe ile shule ni mkarioni yo burden mimi ni move on na life yangu. Imefika point hadi watu wanakimbilia ati mimi nataka kusmoke foreign na tunasikia wanapata heart attack. Wasa wana get mpaka siku hizi ati sana kwa na anxiety problems tuna. What we were even saying, people even want to have sex on periods as in kwani are we fucking maniacs? Ikupush ati kuwa nayo ati level yako ya kuafford, level yako ya kufanya vitu, una push simplicity to a level of complexity zinaza kufuck up. Yes, I agree. Kuna venye tu wewe unafaa usmoke ngwa imepandwa tu normally na usmoke. Kama wewe upandwa normally na inakulwa. Kupiga vitu dawa kuziongezea nini zikuwe ma high grade manini ikutaka kukuati lazima mimi ndinyane kila saa maka mtu akinyesha lazima ni ati una ska and people just purporting that message in general ska na kuongelesha ska mkardinali dema kinyesha lazima weke towel udinyane you can just sit it wachanye anyeshe just sit it out kudinyana si lazima. Watu wakwe it is very true on that note. Si lazima toka hapo chakula kiti unit walisema si lazima tunaweza chill tunaweza like men me na feel too creating environments zenye msee anaweza feel anaweza tu chill na wewe juu it's crazy. Furthermore you don't need to have I'm talking to furthermore wa gengeton. You have a problem if you think Gido hiyo ngoma ya Gido hiyo mambo ya kudinyana saa yenye watu wananyesha wachaneni na upuzi. That's blood kwanza inakuwa chafu. Alafu you guys ask any gynecologist. Easy fluids mna exchange zinafaa kukua zinawachoma. So ati they are fluids which are good. They have toxins. Na watu wasiwaidhani kuna cause without effect. Yeah. Unajua hivyo ndo pia those were my sentiments on the whole abortion thing. Wewe umeinterrupt process. Wewe ndo umejiambia nothing will happen. Yeah. Are you your body? You're not. Nini inafanyika huko ndani? Oh, ishi huko ndani. But I feel. But you're not being true to what you're feeling. Yes. So if you're true to what you're feeling, hadi sasa nikwambie ukweli mami, utakuwa tu jamii kweli nilijipeleka kudinyana na niko na mtoi. Lakini kama nimerepiwa utakuwa bado una fight na hiyo nini. Hiyo naweza understand. Yes. But kama ulijipeleka kupata mtoto na abort, hiyo ni mambo tofauti tu. Because the truth still remains that kama hutaki tu mimba, wewe usi have sex. Unajua mimi sijui mbona tunabit around the bush tunangangana. Hapo hivyo we are with you, but yes, under special circumstances hapo ndo na they are special for a reason. Yes. It's not a daily occurrence. Na pia tukikiwa societal problems hakutakuwa na hizi special circumstances. Yes, society itakuwa na time ya kurape because mtu you are busy. Yes, once you are meant to understand, and thank you for the spree that Amerix has been on. I'm glad he's been on that spree. Like I teach men that be a king, control your urges. Yes. Go even now to women. Part of mastering control ni your mind, your spirit. I've now known why our prayers maybe watu wengi hata una pray at you for a better Kenya itakuwa answered because we don't even have manifestation power. Now it come from at you kwa ordained or anything. Ina come from you could build core yako yenyewe. If you really want something, it really happens. And that happens only people who are very principled
I can say this proudly. Watu wako principal. Mi hata siko principal div. Hata Kendrick anawaambianga. We fall short. Kendrick anawaambianga ana fall short. They wame work on their core. Kama mimi ni muongo nime fall short. Kama mimi ni mtu anapenda kudinyana tu na ufikiri nime fall short. Deceitful, fall short and you own it. The best part about Kendrick, mi ufeel na teacher say hivyo. Usirun. Don't run from who you are. That's why ni kuwa wewe. Seek to understand mbona wewe do hizo vitu wewe do. If you lie, why do you keep lying? Now just what circumstances make you lie? You own no one when you're acknowledging that you're wrong in something. Jusi wote ni mambo yako. Hadi wewe mse mwenye unadhani anafaa ku acknowledge things about them. It's the same thing even in affect LGBTQ. Wewe unafu find out mbona ama you are sapiosexual. Mbona una find umse attractive. Haizi kuwa sexual too. That's what I'm saying. But wewe unaacha manifesting to sexual because hautaki kuput in the work. Yes, to find out. Unakumbuka ile movie ya Karate Kid? 90% of the lessons ilikuwa hiyo to that kid. Yes, acha kuwa tu. You just can't become good at karate. That's what huyo trainer yake alikuwa anamshow. Si alikuwa ameendanga kuenroll ile shule ati mnafunzwa kufanya karate. Akawaambia that's not karate. Yo si taekwondo utafunzwa wewe ushike. Number 1, you're not Chinese. Ato unaenda compete now, they have been raised Chinese. Wanakula mpaka Chinese. Na walikuwa wanampiga, he was bleeding. Walimwambia kwanza you have to understand discipline. Jua hujafunzwa hiyo kwenye umetoka. Mko ati free. Wewe umetoka States, wewe hujafunzwa hiyo. Hujafunzwa hiyo discipline ya ku work towards it. Unacheki baba mizi. Ndio hata mimi nasemanga hivyo 90%. Nikiangalia mseka guka si uguka wetu. Guka Lenadas. Leonadas Mahanu. Umse ako mbele sana in life than so many Big up people. Mr. Leonadas Mahanu. Yes. If you ever listen to this podcast or your people come through this podcast, just know we met you in Nairobi. He's a great man. And you are a great man. He's a very great man. You are a very honorable man. He is strong. Yes. He is principled. Yes. Na that's why nilikuwa nakwambia umse hata ukipata tiana. Mimi nimempata anakata maji, but he drinks and leaves. Yes. Number 2, umse uko na strength. Na hiyo strength ni kwa sababu mimi core strength. Na nili understand. It's what Amerix has been saying. Constant ejaculation and losing your energy ikusaidi. Not good. You need to keep your soul sanctified. Now imagine the westernization ambia watu you need to masturbate. Thank you. You need to. It's that's why nikakwambia unapata kuna mtu ameschedule. It's even that crazy. Atimako ulikuwa unasema unajiget into the mood. Them Charlie, both of you. Yeah. You don't need to lose that energy. You need to put it into use, and it needs work. Even in Gnosticism, also not believing in Gnostics, kuna convert your inner energy into the philosopher's stone. The alchemy of doing that. Niyo kubuild core yako. Hata Avatar aliambiwa na ule nani hivyo na Guru Patik. Lazima umeko yako ikuwe sawa. Yeah, bending used to be mostly about that. Even ndo walikuwa naambiwa. That's majorly what makes up bending. Ndo maana mtu kama nani Tough Bay Fong was a great bender. Yes, she was aligned. And she was principled. Yes. You couldn't take her away even from what she believes. Even in Avatar Korra, when it reached a point whereby amepata watu wao wakaanza kukua weird. Ali moved to the swamp. Akaishi kwa swamp peke yake. Yes, aliwaambia nyinyi mmekuwa weird. Yes. Sitaki kuharibu koo yangu juu yenu. But ukipata mtu kama Katara, kama umewatch Avatar, Katara was always wishy-washy. Wavering. Wishy-washy. Ang was wishy-washy hadi Tafa na mquestion wewe sani Avatar aje. Wewe believe in anything. Wewe unaacha chana tiju mtu anaweza bend lightning. Anakushtua. Taf was like no, mimi naweza take on her madam. Bas. And she's blind. So like, basically in society me appreciate kufind wasekao. Yes. Na wasekao wengi si ati wanakuanga ni wa rich. Ati wealthy. Yeye inakuanga msi ameamua. Yes. That is the way they live. Yes. Ndo nilikuwa nasema like my grandpa, you have a schedule that you wake up to, you are true to it. Kuna mtu saida alisema aliona this theory tulimuona pia. Yes, the Italian man in uko anaishi huko kwa hills. Uko peke yake huko. Please mako alikomenti watu yako ambia fungueni yote tukunywe ati mnataka niweke alafu nifanyie nini na niko peke yangu. Mimi sina time ya kukaa peke yangu nikate maji, sitafanya vitu zingine.
nikilewa tu chakari nikae hapa. So fucking weird. Akonadi mambuzi na kondo zake kwenye zinatembea, zitarudiaje? As in, respect yourself. I think hivyo ndo inamaanishanga. We kama mse, we ni boss wa job. Why are you sleeping with your workers? Where is your respect? Mbona unakuja hapa kutuongelesha vibaya? Kwani sisi tumekufanyia nini? Ni juu anaona mna need do. Yo pesa. You think we are so much reliant on you? God made man, man made money, money made man mad. Na that's why msema God akwangi kwa hii mambo ya do. Wacha tuambia ni ukweli. Hii ngori yetu. Hii ngori ndo tumejingiza ndani na ndo slavery tuko ndani si wote. The mechanisms we've chosen to operate this universe on have nothing to do with God. God ako kwa the functionality ya earth elements ule tunasemanga jua ita rise na iset. People are saying nilikuwa nimeona mtu anasema hivyo, ndo nikakuwa triggered about this mambo ya do. Mtu anasema tu proudly ati life is harder without money. Let nobody lie to you. Life is not harder. You need to work, real work. It's harder without passion. See passion hata without drive. Ako right, na namwambia it's hard. It's because it's hard ndio maana unafaa work. Ndio maana you're working real ni hard. Umezoea working yenye ni rahisi. Umezoea hii ndio imefanya umezoea maisha rahisi. Maisha kwa desk hivi unapoa thochwani ama ama 150k. Hiyo ni maisha rahisi. Ni ukweli maisha inafaa kuwa ngumu. Ni ukweli inafaa ndio uweze kuwa principled. Work for what you get. Yes, ukwe principled data. True. Na hiyo ina come down to ukiwork una create value. Hautawahi create do hivyo. Hautai print pesa. Uta create value. Neo value itakufanya utakuwa unaishi vile unaweza within your means. Hautakuwa kwa kutafuta do ya aujiwa na familia yenu alafu unamadwa naanza end femicide. Hautakuwa kwa hiyo shughuli. Unataka kushughulia kula matako jueni jango unataka kuishi maisha different. Unakula matako jua kuna utakula matako na kuna pesa. Hautakula matako, utasodomaiziwa. Hautakuwa kwa hizi Airbnb kula pupu. Ukifanya potapoti kwa Airbnb. The weird shit that be happening. Unakula pupu unaanza kuitiwa ambulance juu unataka do. Hii do ndio inakufunga mami bro. Ndio inakufunga. We need to reverse that equation. Sasa wanaanzia equation kwa unakumbuka ile equation ya a plus bx equals c. Watu hawaianzia hapo. Watu wanaianzia as a linear equation. Unanielewa? Watu wanaianzia kwa see that was the basic equation. A plus bx equals c. That was the basic. But ukipata a linear ile simultaneous. No, actually unafaa kusema walikuwa wanaanzia from simultaneous. That's what I wanted to say. Zile ziko mbili. Wanaanzia kwa a simultaneous equation. Not the linear one. Not do ni simultaneous. Si linear. You understand? Hivyo tu. Anyway, that's all I gotta say. Shukran sana. Yeah man. Chana na yodo. Kara de yodo. Jua value. Value si do. Kauna tafuta yodo unaweka yodo into what? To what value? To create what? a long-term value for yourself so that you don't feel like what's the use? Pesa. Mimi hadi nashanganga. Watu wako na do bado wanatafuta do. So mimi hata nachoka kutafuta. Hatutaiacha. Cause mimi nataka kukuwa na ending by the way. Sasa nitonga rat race. Ni kama uko kwa ile hamster Will Snyder, utaimaliza kukimbia. Sasa iko hapo. Anyway, shukran Man.